Any Al-Shabaab who tries to attack us must die. There is no mediation for that. There is no mediation for that. There is no mediation. It's for Somalia to again to stand up. It's too late. Request permission to engage with intent to conduct a smash. Over. Garissa town is tense and on high alert tonight. A group of armed men have stormed a university compound in Garissa, a town. We have a report that indicates that at least one suspected terrorist was arrested. This town and the region in general has seen many other attacks, some by the militant group, others because of inter-clan conflict. Tarehe 2 Aprili mwaka 2015 saa 11 alfajiri. Mara ghafla, magaidi wanavamia chuo kikuu cha Garissa. Kitu 525. Risasi sita zikalipuka pocket na moto juu. Mimi nimeziona hivi. Sasa ile tukakimbia tukatoka, mimi nilikuwa na kabisa naenda kuoka. Tukatoka nje tukasimama nje ya corridor tukaangalia juu. Ile tumesimama hivi tunaponga hapo na beshte wangu. Tunaulizana nini mbao kama maybe hao watu wa KDF wamempiga mtu kwa keti. Tunasikia hao jamaa wametuingia. Aliajilia risasi mara moja. Walikuwa nasema leo tumekuja kuua. You have been in peace for 2 years, now we are here. An Al-Shabaab came up to my door step. Then I just gathered courage, sat on the bed and wait for my death. Then a few steps from that door, I heard him shooting. Seriously. Promising Kenyans lost their life. It was the saddest moment. Tukio la kwanza la ugaidi katika taasisi ya elimu nchini Kenya. The intention was to create religious conflict in our country, turn Muslims against Christians, turn communities against other communities, because they segregated the students. Wakati washambulizi wanafunzi walikuwa tayari wameamka katika jitihada za kujiandaa kwa mtihani wao wa mwisho wa muhula. Wakati huo wanafunzi wa Kristo walikuwa kwenye maombi ya alfajiri kabla ya siku kuu ya Pasaka. Upande mwingine wanafunzi wa Islamu walikuwa wakifanya swala la alfajiri au subuhi. Magaidi hao wanafululiza kwa kasi pasi kukoma kufyatua risasi hadi darasani wanakofanya maombi wanafunzi waumini wa Kikristo na kuwaua wote baada ya kuangamiza walinzi wawili. Their guns, it was red. Those bullets ikitoka inatoka red. Wanafunzi waliolala wanafahamu fika kuwa hali si hali na kila mmoja anaamka kujiokoa akishikilia nafsi yake mkononi. That midst of confusion, hakuna mtu alikuwa anaelewa what is going on. Screams from ladies, every person, yani kila mtu anakimbia life yake. But it's unfortunate that where they were going to is where the gunshots were coming from. Magaidi wanaendelea kufyatua risasi wakiingia bweni hili ambalo wakati huo liliitwa Elgon na baada ya mkasa likaitwa Ewa Songiro. It was all blood all over and bullets. Kuingia ndani wanatoa amri ya kila mmoja atoke nje
wakiwaua wanafunzi wa Kristo na kuwasaza Waislamu. Ulikuwa natoka nje, ulikuwa unauawa. Sasa si wenye tulibaki ndani ya hostels wakajaribu kushoot those people around people. Kwa chini ya tanza. From hapo I tried to escape. They asked, do you believe Allah is the greatest among, I don't know that, and then they say yes, we have forgiven you, and then they tell them now you can go but don't run, just walk. So as soon as they stand to walk, they shoot them. Saa 12 alfajiri, maafisa wa vitengo vyote vya usalama wakaanza kuwasili kukabiliana na magaidi ambao mmoja tayari alikuwa amejihami sehemu ya paa ya bweni hili alipokuwa akipiga risasi. He was somehow elevated at that point. So he was shooting from up. Akamua afisa mmoja wa usalama na kurusha kilipuzi kilichowatawanya askari wengine, huku wanafunzi zaidi wakijeruhiwa ndani na idadi ya maafa kuongezeka. They kept hitting the walls. It's like they wanted to bring the whole building down, but they could not. No, it was a strong one. Maafisa wa kitengo maalum cha Reke wakawasili kutoka Nairobi. Afisa mmoja wa jeshi akamua gaidi mmoja katika orofa ya pili, na katika orofa ya kwanza maafisa wa Reke wakaua magaidi wengine wawili. Gaidi aliyebaki akajilipua na kumua afisa wa jeshi. Kipindi kikaisha saa 1 jioni, na sasa ni makovu ya tukio hilo la kigaidi. That was the turning point for us, the leadership in Northeastern Province. That was a turning point. And we said it cannot be business as usual. We cannot leave the war against Al-Shabaab and terror groups only to government security agents. Baadaye ikafahamika magaidi walikuwa Abdirahman Abdullahi, mzaliwa wa Mandera, vile mtoto wa chifu kutoka Mandera. Alisoma chuo kikuu cha Nairobi na kisha kufanyia kazi benki ya First Community mtaani Isilina, baada ya kusafiri Somali na kujiunga na kundi haramu la Al-Shabaab mwaka wa 2014 alipojifunza ugaidi. Gaidi wa pili alikuwa Halid Hassan Isaac au Calypso au Jafar, mzaliwa wa Mandera. Vile alisoma na Abdirahman katika chuo kikuu cha Nairobi na kufanya kazi naye katika benki ya First Community mtaani Siliki cha kusafiri Somalia mwaka 2014. Watatu alikuwa Zakawi Ali, vile mzaliwa wa Garissa. Kisha Muhammad Said, mzaliwa wa Garissa tena. Wote hawa walikuwa chini ya uongozi wa gaidi sugu Muhammad Kuno, maarufu kama Gamader, aliyeuawa baadaye, huku washukiwa wengine watatu wakishikwa katika mpaka wa Kenya kuelekea Somalia. Shambulizi la Garissa lilionekana kutupa funzo, na walioathirika hadithi zao zinaatua moyo. I do regret sometimes. I do say if we were the first people to escape from the hostels, and by then I could have alerted her that these guys are coming, so she should be prepared to run the same way I did, or to hide somewhere safe where she couldn't be found at any cost. But I didn't do that. Au jinsi vipi unapokumbuka kwamba wenzako waliweza kufariki katika tukio la kigaidi? Nilipoteza kadhaa. Hata kama si marafiki. Unajua university haikuwa na population kubwa. Saa wengi tulikuwa tunaishi kama familia. Every night at 3 a.m. I wake up and then sijapona vile, just because I lost so many friends. And I saw what happened, and I will not want anybody else to go through the pain that I went through. And every time I remember, it touched me. It's really hurting. Every time it clicks in our mind, we just feel like crying. Ilikuwa siku ngumu kwa nchi hii, lakini we have overcome. Inasemekana kulikuwepo na taarifa kuhusu shambulizi hili, na hata utepetevu wa polisi ukatiliwa shaka. Lakini hii kitu ilianza mapema, lakini reaction ilikuwa chini.
And then the police response ilikuwa chini sana. But the action on the government side is very low. Because this thing, by the time the TTC closed on a Wednesday, I heard rumors from TTC that day that the target was either Naivas, TTC, NEP Technical, ama University. Then the next day, it was on us. It was unfortunate. Mlinzi ya Garissa Police Station OCPD hangeweza kuact immediately. Itu kwa bahati mbaya kwa sababu yeye ndio security wa Garissa, yeye ndio angepeana security ya kutosha, na ameuza wakaji wa Garissa na ameuza watoto wa Kenya. Idadi ya 147 kuwawa ni bahati mbaya, ilikuwa ni lengo mbaya. Licha ya tukio hilo la kigaidi mnamo tarehe 2015 Aprili, Januari mwaka 2016 chuo kikuu cha Garissa kilifunguliwa tena. The local communities who live within the university are also a bit more vigilant. So based on that improvement, I think the university has been given a charter. It's now a chartered university. For a new phoenix to be born, the old one has to burn itself into ashes. And from the ashes rise a new phoenix. That's what now Garissa University has been rejuvenated. We are rising now from the ashes. Mwanafunzi wa kwanza kujiunga na chuo hicho alikuwa Jepto. Anasema kwamba wazazi wake walikataa ajiunge na chuo hicho, ila kiu yake ya elimu ilimsukuma na akamwomba Mwenyezi Mungu amjalie mema. It was so bad first to come in, to find a monument in the first place, just to remember those lost souls, 148 students, the same thing, sleeping in the same hostels. You see, we were like, in fact, I was thinking of maybe transferring to another school. That's from the pressure from my parents. But at long last, I just decided to settle here and trust in God that all will be well. Pindi wanafunzi wengine wakafuata mkondo huo na chuo hicho kikaimarika zaidi, ila kidonda cha mkasa huo hawakisahau kamwe. Actually up to now I can see the institution is comfortable in terms of security. As I came here, I wasn't coming here to stay. We had agreed that just come check if you can cope up. So I came and I'm coping up, so I decided to stay. Mabadiliko yalifanywa kwa upesi. Kituo cha polisi kikajengwa ndani ya chuo hicho, ua wa mawe kujengwa pamoja na kamera za siri, bila kusahau usalama mamboleo katika lango kuu ili kupiga darubini kinachojiri kila dakika. Hata saizi wewe ukienda kule utapitia checks mingi sana hapo kwa polisi jointly ya askari ambao wako na silaha na wale security ya kawaida. And security apparatus in place, they are alert, and I'm sure that will not happen again. It's not going to happen again. That's what we are saying, not again. That's our motto, not again. There is already in place appropriate IT infrastructure to enhance university security. That ought to have happened even before. You know, that's one way of being a bit more proactive on security issues. 3 years down the line, I could say that, to my opinion, the government has not taken our security issues seriously, especially in higher learning institutions. And I would say that if that thing ever happened, and if it could happen in this same institution, it could be more severe. Licha ya umri wake mkongwe na ugonjwa kumlemea, Ibrahim anatupa mwanga alipookoa wanafunzi zaidi ya 100 kutoka mikononi mwa magaidi hao sugu. I participated, and my participation was a fruitful an event that I'm proud of. Kando na maafa ya aina hii, serikali ya Kenya haikomi katika jitihada za kupambana na itikadi kali. Any Al-Shabaab who tries to attack us must die. There is no mediation for that. There is no mediation for that. There is no mediation for that. Let us all together defeat Al-Shabaab and all terror groups in our country.
Taswira kamili ni kupitia ujasiri wa wanafunzi wanaozidi kumiminika katika chuo hiki cha Garissa, kukata kiu yao ya elimu, ishara tosha ya mwamko mpya. The university is well secured and students and teaching staff have nothing to worry because their safety is guaranteed by those measures of putting a perimeter wall and having a police station within the campus. Uhakika yaliyopita si ndwele. Mwenyezi Mungu awape amani walioangamia na kuwaombea mema jamaa na marafiki wa waathiriwa, pasi kusahau manusura wa shambulizi hilo la kigaidi la tarehe 2 Aprili mwaka 2015. Franklin Wala, makala ya mkengeuko wa Garissa, K24 saa 1, kaunti ya Garissa.